أنا قرانين واحد كهالديسيد how is يعني what is tough love أنا بقرانين واحد كهالديسيد I'm not even gonna come to help you. I'm just here to tell you the truth. okay then it's kind of مستعيان مركز No, I'm just telling the truth. Help yourself. Don't wait for Musabe. Don't wait for me. Don't wait for Edna. Edna, she ain't coming helping you. You know? Help yourself. I'm telling them truth. I'm not putting them into imaginary and dreams that never come true. Come on, guys. This is the thing. What is the elite do? Exactly, they do what you do, Edna. I would help you. I'll give you recognition. Boo, boo, Ben, when. That's why I'm telling them the truth. Edna is not coming. Musabe is not coming for you, Siranyo. Help yourself. That's why I'm telling the truth. I'm not giving them blanket and lie to them. I'm telling them the truth. Nobody come for you. Wake up your ass. Start doing things. Stop being lazy. Organize yourself, Shaibka. Nobody is here for you. We're diaspora. they are not lazy. They are not lazy, these people. معاش كوري ده بقى رينا. No, that's one معاش. Mao too. He had a معاش. أنا كمان قلي. ماو محنا كنا قلي. أنا كمان حنا قلي دد بقالنا وده كل ده كله أول human like you. Oh, dad لا. No. ماو محنا قلي. We're talking about Somaliland. They have legs like you. ما dad. They're not lazy. Don't wait for Edna, because lazy meaning you're waiting for Musabehe to give you recognition. That's lazy, part of lazy. You're waiting for Siran, you're waiting for El, you're waiting for Edna, you're waiting for me. We ain't coming for you. We're enjoying our life here in California. You and Edna, wherever she is. You and Musabehe, wherever his kids now is in Canada. Siranyo, his kids are in UK. Ain't coming for you. Help yourself. Don't let Somaliland. When you let us catch a minute, when you let him know, don't listen to anyone. America. What always coffee is better كوحكينا دad yar niyadina waligiina iska jabinina kuwii diaspora jooga SLand oo kuwii nikacay niyada iska jabinina waxa la rabaa inaad kacdaan aad garataan Soomaaliya inay dhulkiina la wareegayso waa intaaso. And help yourself overcoming this. Don't just get a knowledge, but know how to do the next step, because that's how the elites fail you. 1960, they tell, we're going to do a coup. When all people, I have a family in Hargeisa, they were like, we support this coup. Everyone was supporting. And because what? They leave everything to the elite thing, they will do the next step. What they did? They went to Hammer, they won the case. What they won the case, they get the kursi, they will send it to embassy, give them money, blah, 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 blah. They forget about Shaibka. The same people who hide them in Hargeisa. You know, there was a lot of things when they were caught. They did everything to hide and say, like they did everything legally to protect them. The Shaibka. And what happened to them when they won the case in Hammer? They forget about them. This is what I'm telling you, Shaibka. Edna is not coming for you. I'm not coming for you. I am with very important context. And we had a document 1979. Michael Mariano, your oday kale ku eedeynayo in Isaaqism Kenyan. And he's being hunted down. I have these two documents. Iyada ayaan waxay meesha ka saartay 1961 inay dadka godadka ku tuureen. Inay intimidation meesha jiray. Kamay hadli karin Somali Republic. Egaal iyo Mariano uskud may oran karaynin. Egaal wuxuu joogay America 1962. Lyndon Johnson ka yaabay egaal siduu halday. Waan soo dhigay yani meesha la yiraahdo Twitter. Egaal wuxuu ka hadlay egalitarianism inuu isagu he believes in the equity of all dadka bini'aadmiga inay siman yihiin. Okay, hadana afkiisa ma soo marin karo Somali Republic egaal wuxuu oranay Somalia 1962 wait ayaan 1964 waxaan rabaa in Twitter-kayga gashaan waxa jira Ingiriiska iyo Somali ya mesela Somali marka Somali way qabsatay Somaha Somali waxay ka tuurtay Ingiriiska embassy-geeda waxay ku jiray ka taga Muqdisho ninka Ingiriiska there's a broadcast that I can in my Twitter waxaad arkaysaa ninka Ingiriiska wuxuu oranaya Somali Republic 1964 Mariano wuxuu oranaya Somalia.
He was right because there's no such a thing as a Somali Republic. marka dad because right. Somalia wait He was working for Somalia. waxa ku qoran qaramada midoobay kursiga Republic of Somalia beenkaasoo Soomaaliya rabta inay xoojiso Republic of Somalia wait no he was not smart because Abu Smart he was a lawyer nonsense he was a lawyer he saw that the kursiga la ku fadhiyo Republic of Somalia so stop camouflaging man marka waxaan hayaa 1979 laba warqadood waxaan ku soo diri doonaa cali global Michael Mariano iyo nin kale oo la ku yiri dabagala isaaqizimkii ay meeshan ay ka dilaaciyeen is written in that document ayaan waxaan dhan ay ka tuuraysaa meeshan waxay ka dhigaysaa dadkan inay meeshan wada fadhiyeen oo ay nolol fiican ku jireen oo ay ka baqanaynin cidnana iyada waxay ka saartay contextka militariga Somaliland kulligood ina la dimogareeyay la ka wada eriyo shaqada that's not true but anyway the document here you were born there but my father my auntie used to send a lot of people to Saudi Arabia they were running from Somalia so if they had a good life, why were they running from Somalia? I'm telling you, I'm talking about elite. You are here defending the elite, and 1 minute you say elite are bad. I don't know why you're confused. I'm not defending the elite. I'm not because you are the one who's jumping from one to the other. I know because I've seen. No. Some of them You are trying to put the secret of you are talking secret right now. You are talking the secret. You are saying they're useless. You say they're lazy. You're saying they, That's what you're depending on the elite. That's a lazy. You're depending on someone who's gonna sort you out. He's drinking Kool-Aid in Little Beach. Do you know this Mariano? Do you know the house that he was living in Zambia when he was the ambassador? Come on. Why was it sent to Zambia? What an embassy to Zambia? Yes. It was not Mariano one of the elites to help his people? How Zambia he could help outside. Look at the head of the Tigray. You are never in connection. He's not he's using his connection against and stay in Ankara. After the fact, did he boycott his party? Did they boycott the whole thing? Why are you just removing some context here? Anyway, let's go back to my topic. This is you can hit people. No, it's okay. It's not true. We don't finish. Remember when I said you are princess, we do everything correctly. You know it all. Very good, Ayan. MashaAllah, great. We always start things, we don't finish. The things these people, these elite people, the Iranian, the Mariano, all of them, some of them become SLand. The lives they were living, and don't even tell me because I know my mom. She was in that crew, so I know how good life. They forget about their people. They didn't even go to Hargeisa. They will go Hargeisa after 10 years in Burao. They look down on their people, and you tell me, Marco Mariano, hey girl, these people they forget about their people. That's exactly what 1961 they did. What they did, they will give a Kool-Aid. They forget about doing the next step. We are good at starting things. We are not good at finishing them. That's the reality. And I said from the beginning. Kadhigay was thrown in jail in 1969. Yes, and he was sent in embassy. What he did in embassy. So how many years was he in jail? Instead of the embassy that he was sent out, instead of utilizing, he was in jail for many years. Like the head of the Tigray, who using his to lobby for Tigray people. What is Egal did? They didn't have power. You seem to realize people have no power. He would come to no, president. That's not true. No, that is not true. Anyways, okay. You can just hindsight is 2020. They did a lot of bad things. Hindsight is 2020.
We're still doing the same thing. That's why I said to Shemka, don't depend on these people. Do your thing. Wake up. Do your thing. Edna, me, we live good life here. You are the one who have a pain with the bad life. Edna, she's not Ayan. Ayan can speak for herself. Edna, she has dedicated her life to you. She might not think I'm doing anything because Ayan maybe is perfect, but I am here for you, the Somaliland. I'm one person. I have no power. I didn't come from an elite family. The government is not working with anybody, but I know you're going to prevail. The Shi'ib ka Somaliland. So never يبي نسكح بيننا. That's my message to you guys. Maria Edna, you maybe my throat is hard tomorrow. Can I be? Let me drink water and then I'll come back for this. But it's a good tit for tat. Anyway. Actually, it's not gonna. We have different ideologies, completely different ideologies. I am. So you see, everybody has things they want to accomplish in life. I want to accomplish in life that I don't lose my identity, which is the Somaliland identity, which I know is on the line right now. So you might not think you're doing anything. You might think it's just talk. Very good. But inshallah, we will see at the end of the whatever happens, happens. الإجابة ما صحتي. Edna, I lost my voice. I'm sorry. Oh my, this was funny. Anyways, Edna, good place to stream. I'll go, but go ahead, Walalo. محمود soo dhawow. Hello, anyway, Adna, adiga yung salaamaya. I'm Papurmia, sorry. Ali Global and all of the other guys. Assalamu alaikum. عليكم السلام walaalo. Mara, waxaa litaan Papurmia. Mahmoud, Marer Somaliland. Are you from Somaliland? I'm from Hargeisa, actually. maaragtay cuntadan cambaabur waa lana siin jiray anakoo yaryar haddana waa laniga hoos qaaday hadda waxaad tidhahdaan reer Somaliland waxaad tidhahdaan Djibouti iskale anaku aadan ma jecnay anakan anigoo yar waa lanagu qadadan waa lana siin jiray kan Djiboutiyaanka ay samaystaan aroortina waa lana siin jiray isagoo cad sixin lanagu siin jiray iyo malab yar mise sonkor yar markan future aan nimi reer Somaliland ma garanayaan cambaabur marka waxaanu garanay inuu nagu dhacay waxa nagu dhacay wax la yiraahdo cultural genocide history-na dhan dhaqankii waxyaabo badan la niga bilaqstay waa very sad aniga ayayda waxay ka timi meesha la yiraahdo burco iyo xiis haddana way noo karin jirtay ayaan I think dadkeedan waxay ka yimaadeen Hargeysa waa tan cuni jirtay marka dhibaato weyn ay haysataa reer Somaliland Tulalo, I
think of Somali all the wouldn't have horta I think in marka adduunyada la tago wouldn't have any dishes baan filayaa Somali isku dar guud ahaan Soomaaliya ama Djibouti ama Somaliland ama kuwa kale Soomaaliya guud ahaan because meel walba bariis iyo pasta marka laga cunaa because marka Ethiopiaanku canjeeray haystaan qoladan kale ugali bay haystaan Kenyatigu qolada East Africa most of them hadaad tagto meelahooda waxay soo bandhigaan waxyaabo kale sida waxay yiraahdaan fufu iyo waxyaabo caynkaas oo kala marka waa laga yaabaa waqtigii hore laakiin anigu ma soo gaarin cambaburka waxaan ku arko kaliya just wadankeena kuma rag laakiin markan qurbaan mid waxaan ku arkay just dadka Djiboutiyaanka waliba maalmaha ciido kale cunaan hadii jaraale rabada ma kale laakiin wadankeena barigaan kuma aragba laakiin waa laga yaabaa before Mohammed, where you from? You're Gashamo or from Somaliland? That's too far. I'm from Hargeisa. And you don't know Ambabur? No. When did you when did you move to Hargeisa? I was born in Hargeisa, really. I mean your family, your great family. When did they move? My mother was also she born in the Hargeisa, you know. Your grandma was born in Hargeisa too? Okay, and you don't know Ambabur? Like you think it's a Djiboutian food? My father also from, you know, like me, like when I do the Yaban, like I never heard of Lime Makal. If he was born in Yemen, it's even perfect. He should know Ambabur because that was a transition of a lot of what I call, you know, I'm actually writing a cookbook about Somaliland cuisine. Inshallah, I've been lazy a little bit. There's gonna be a lot of information. There are so many food in Yemen because there was so huge amount of Somalilanders that used to live in Yemen, diasporas. You know, so these diasporas is the same way when you go to UK and they tell you, oh, chicken tikka masala is a British, it's a UK food. But chicken tikka masala actually, it came through, it was invented by Indians who live in the diaspora because they were used to do just chicken tikka without the masala. But the people who are British, they want some gravy, so they put a masala on it. So in reality, chicken tikka masala was invented in UK by Indian diaspora. So there are also some foods that were invented by Somaliland diaspora in Yemen, including sukar. Sukar is a Somaliland food. It's not a Somali food. And it was invented actually in Yemen. It was the express version of Muhammadah. And that's how it is. And then this diaspora, usually they go back to Somaliland. And then when they go back, they bring in, you know, the diaspora culture. They bring, like, the way they bring Dharka to, you know, Dharka actually started in Yemen. But it was brought in by Somaliland diaspora who used to live in Sana'a and in Yemen. And they bought the Dharka and Unsi and things like that. So they bought it Sukal too in Somaliland. But it was a quick version of Muhammadah. So if your father came from Yemen, he should know a lot of food. Like another food that was brought in, which was a diaspora version of Somaliland in Yemen, include, I don't know if you know this because you don't know Ambabur, what is that? Adriada. I don't know if you know that. It's like little pastas, but it's sweet. It was that version was brought in by the diaspora. So it's a mix of the diaspora who used to live in Yemen that brought in Somalia. So there are so many food that were in that way. So that's actually my focus on my book, is to look the inter-trading exchange of that bring in cuisine. Even Ambabur, actually, there are some people who says it was a version of the Sudanese who came in Somaliland, something like that, but I don't know that history. And then Somalilanders created their own version of it. And you look at, actually, when you go to Nubians, and this could be like, maybe we have some connection with the Nubians in terms of bloodline, maybe, I don't know, or some based on trade or something like that. If you look at Ambabur, you can find some kind of
later version of Ambabur in Nubian in Sudan, and also you will find it in far in North African too, especially in Morocco and Tunisia, and also you find like kind of like they call Lahore somewhere in Yemen too. So that could be the diaspora of Somaliland, both in the Ambabur of there, or it could be vice versa. So so if your family actually grew up in Hargeisa and also some you have in Yemen, you should know Ambabur. So it's very sad, but I'm not surprised because we went to Somalia and we start eating barisio moose. We never eat barisio moose. We never used to eat with the barisio moose. The oldest Somalilanders, when they eat their food, they use actually to, most of the time they do like this version of Gujarati. So it could be they adapted from Indians too. It's like a salsa. We used to make salsa. We never do salad. It used to be onions and tomatoes, and that's how we used to eat with our food. And sometimes we will eat with other fruits on the side. We never do mousse. Mousse is the culture. I go to Somalia and say, "Oh, don't miss the mousse. It's our culture." I was like, "No, it's not your culture. First, you don't cultivate mousse. That's a Somali thing. It's actually not a Somalia thing. It's actually Bantu things. People who cultivated in most in Somalia are Bantus. So it's a Bantu culture that you find in the Swahili people. That's why you go even to Kenya. The Swahili in Kenya eat their food with the moose and also with the mango too. Even you go to Zanzibar. So it's a Bantu culture. So it's not even our culture. We adapted when we went to Somalia. So it's not our culture. So I don't know. Ask you, Ayayo. We had a Twitter space here about Ambabur, and everyone went to ask the Ayayos. It was so funny. Some people start asking the Ayayo from Erigabo, and then the Ayayos told them, yes, we used to eat Ambabur. So I don't know. And somehow, in some way, this culture was lost. I don't know why. And actually, it got to Djibouti. Why Djibouti have Ambabur? It was actually introducing by Somaliland diaspora, especially who are from West, who wanted to Djibouti and introduce it to Djibouti. That's how it got into Djibouti. It was not vice versa. And people came here and argued with us. It was like, oh, it's only a West thing, and it was brought in from Djibouti. No, it was actually vice versa. When Somalilanders went in Djibouti, they introduced Ambabur to Djiboutian, and that's what it is. It was not the vice versa. That's why you see Somalilanders in East Africa who've been in East Africa since the 18th centuries, but they've been eating Ambabu. These people, they didn't go through Djibouti. Most of them, some of them came from Bur'a, from El Gabo. The closest neighbors that they went to was Yemen, and then later on they came to East Africa. So they didn't get it from Djibouti. It was the other way around. We introduced it to Djibouti. But Djibouti has been stealing a lot of our culture anyways. It's not just Ambabur. But ask your Ayayo. I will not ask your Hoyo. Maybe she knows it. Just ask her. But also, if you have Ayayo, ask them. Because Rare Hargeisa, they used to eat Ambabur. Rare Boro, they used to eat Ambabur. Arigabo used to eat Ambabu. Badan, Laascaanood, they used to eat Ambabu. Zayla, everywhere in Somalia, it was not just a region food, it was a regular food. Like you see Lahore. Lahore, actually, I would say Lahore, it was more a version of adapting from the Lahore of the Yemen. But our original Lahore, it was Ambabu. Before it was food sometimes they get innovated too, so they become a different version. Like I said, suqar, from mu'amada to suqar, because it was express mu'amada. People didn't have a time to do mu'amada, so they created suqar version of it. But anyways, I'll write everything in my book somehow so people can read it, inshallah. But there's a lot of, we used to make this bread, it called kidal. And I was talking to some eldest people when I was in Hargeisa, and even here on Twitter Space. And I was talking to my mom. So kidal, it was like a rodiwe. It's almost like ash. It's like Arab ash, the way Arab they make the bread. So it's like a flat bread. And the people who used to make the best kidal are actually the two people in Somaliland, the Red Berbera and the Arigabo.
and then maybe made too. I don't know. But it was a competition. That's actually learn from elders. If there was like, if you want the best kidder, you have to go to Berbera or Lera Gabu. But they don't know actually. I mean, all the people know actually. I was asking some people from Gabu, they know it about kidder, but it was kind of lost somehow. What my mom actually told me, because she went there when she was young, it was lost in, like, it was start being lost in somehow in starting 1950s. So I don't know, maybe the making of the bread, it was hard or something like that. So it kind of started losing its space in terms of cuisine. And in the 60s, it got really down and down. Then I think we lost it. Nobody's doing kidar. I don't know. I actually recently, I kind of get my mom. Even my mom told me her mom used to make. She never made it too. So it's she doesn't even remember exactly the recipe. And I was telling her, I'm writing a book, I need a recipe. And she was like, I think it was this. But alhamdulillah, I found someone who told me their version in Berbera. I'm not sure if it's correct. I'm gonna try to make it, but I'm trying to search a lot of people. I think I might go to Gabu next time when I'm in Somalia, because I want to find out how they used to make their kidder. There's a lot of other food too, but it's a culture genocide. Absolutely, it could be culture. It's absolute culture genocide, but it's also, that's the result of going to Somalia. You know, a lot of people think like we just lost our Soviet and things like, but we lost other things. A lot of good things. A lot of good things. You know, we lost our communal ways. I went to Somaliland. We still do communal ways, but they're very tribal. But we became very individualistic people, which we used not to be. Somaliland used to be very communal people. So there's so many things. Anyways, ask you Aya Mohammed. She should know. Okay, inshallah. I think you speak Somali or yes, Ambabu. No, you can speak Somali, I understand, but I cannot speak Somali. I don't want people to laugh. You talk right now, you know, that a lot of the cultural, you know, especially it's a long time ago, so that's why I say, do you want to speak Somali? I think Ali Global, he's better than me, you know, that, because he has a lot of the history, and so that. Anyways, I say one thing that you know, markii wadanku maxaa la yidhahdaa dagaaladu dhacay Soomaaliya after ku biirnay, we lost everything, because we have to iyaguna waxay ahayd tuyaari iyo different communities kimisa afkaalisa marka Bantu, Somali, dad maxaa la yidhahdaa asalkoodu iyo ka yimaadeen Portuguese. Marka taas waxay keentay in markaan 1960 in ayni inaguna waxaan ahayn dad marka loo eego xagga dhaqanka iyo historyga qani ku ah, dad waxaan ahayn culture-ka marka ay haystaan ama xagga westernka Ingiriiska marka waxay muddo la macaamilayay, dad waxaan ahayn from maxaa dadkii Yaman ka imanayay before iyo Hindidii iyo even maxaa la yidhahdaa Israel dadkii ka iman jiray, still they live the Berbera maxaa la yidhahdaa dad from the Jewish people, you know, they call that people, you know, marka laga reebo Baniyalis iyo dad kale maxaa la yidhahdaa still waa laga helayaa historygoodii Berbera iyo dhulkaas marka, iyo dee xadaaradii Saylac, Masar, all that maxaa la dad waxaan ahayn aad runtii xagga ugu fiican marka. laakiin marka waxaa Soomaali waxay yidhahdaan xol kaa badan iyo biyo kaa badan way faafiyaan. markii aynay 1960kii midnimadii aan la galnay Soomaaliya ama ku biiritaankii Soomaaliya lagu biiray wuxuu keenay inaynay we lost everything, not only, you know, the maxaa la yidhahdaa marka after that haddana markii dagaalkii uu dhacay dadku ay refugee-ga noqdeen, kaamamka galeen, waxa weeyaan qaxoontiidii iyo qurbaha la qabtay, the people they came back, waxaa soo laabtay dadkii miyiga joogay maxaa the nomadic people aan mugtay marka we destroy maxaa la yidhahdaa or we lost everything we have, not only, you know, the maxaa dadkii dhintay, daarihii, guryihii, that's not only waxay burburay maxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan soo dhawow. I think Cabdiraxmaan is very good, you know, waxyaabahaas oo kale waa nin runtii aqoon badan leh marka dadkeena waxay haystaan moogtahay in guryuhuna naga baaba'een markii waqtigii dagaaladii ay dhaceen iyo waqtigaas, laakiin dadku markaas waxyaabaha waxa keenay inay social economy
everything maxaa la dhahay dadku markay dagaal dhaco way u burburaan runtii marka waxaa keenay markii la soo laabtay dadku waxay la soo laabtay wixii markay haysteen hilib caano iyo wixii markaa la keenayo waa bariis iyo baasti waxyaabaha inkaas marka right now daaim kala wadaado what is the main dishes maxaa la dhahdaa dalkeena ay haysano marka nuwan qurbaha joogo kale haddii qofku weydiiyo intan dadka ajaanibta ku raadaan kalmiis waxa Soomaali ahaan waxa haysataan yoodan waxa ta qof wax u sheegto because everybody they have the breeze they have pasta they have pilbio or difference marka tagto meelahooda kala deemka hindidoo kale carabtoo kale afrikaanka kaloo kale ifana marka la Ethiopia kale is the best way marka meelaha la joogo westernka meelahooda ay ku leeyahay restauranadoodu waxa loogu tagaa cuntooda marka intaasaan kusoo kordhin lahaa marka insha Allah waan arki doonaa buugaal qoraysa insha Allah maxaa la ambaaburay maxamed wallaahi mise maxamed dhibaato weyn aan igu dhacday waxaad ahaan jirteen dee يعني واحد هيسنتي واحد شفت واحد لغة سنونات هذا واحد ترى سوقو لما أورانترين سنونات ولا أورانتري عن بابور كان ولا نغوص وكوري أرق were very shocking هاي حيسمين شفتي هذا واحد ترى أروسيدا محانا سمين شري مقمط هذا ناس اللي يكون سميان were very fantastic واحد وحيكا كان الناشنال Somaliland مقمطة أنا أركض وح فلافل محل رنتري فلفل وحد كدري تبتن قادري أداد مقاشين وقادري أداد مقاشين this was classic Somaliland food وحسنين تبتن I think هو إذا حسنين تبتي أيام معقة أنا وهيد وين أو إنت لك كريه هدنا ومرة شيلة يو وحلا قلنا مال كاريس كارج محسنين محيكلة eeg waxay haysateen kibis iyo sanuunad isku mid ma aha waa laygula murmaaniga kibis iyo sanuunad waa kind of different adaa la eego sida Somaliland waxan way ka gudbeen waxaad aysan jirto wax la yiraahdo kibis bad adaad maqasheen weligii ma maqasheen kibis bad yes waad haysateen still we have that one very beautiful and waxaad haysateen cadriyad waa maqlay يعني so many things حتى واحد قالت إنك سوماليا كسوماليا أتبلارسن كينو نواد خوسيسيسن هو يدا سنونا دني كريسو you'll be shocked معان كسنونا هو يدا مركز سوايا دني جرتو سيدا نو كلا داتا مركا Somaliland دن واد خوصات كنتن everything والني إنجليز كا لو قدرة caalamka uu ku faafay very good laakiin cid maanta oran karta English aniga iskale ma jirto adiga luqadaada inta meel geysay maanta adiga la ku miisayaba adiga la ku oranay waxaad tahay Soomaalideed haddana waxaad ka timid dhulkii la oran jiray ardul Soomaal qof la oran jiray Soomaal ma jirto waa dhul la oran jiray ardul Soomaal kaaga waxaaga dhan la ku shaqaysanaya hada adiga waxa noqotay identityless ogo qofka markuu xiriirihiisa uu seego waayo way u dhamaatay adaa si degdega waxaad u bedeli weydaan I guarantee you walan waaya marka wiilasha anigu mar walba waxaan leeyahay aniga hada wiil lama oran jiray waa inamada Somaliland Somaliland waan jabsanaa laakiin intan yar aan soo baray waan ku dhadnaa waan waxaan garanayaa adaad seegtaan identity adayalsanina وكان هذا خلق أذكر جرتان وحنقول على حالة cognitive dissonance ويريد حلقة وصل شو بدنا على Somali وصومالي there is no such thing تاس وحارب على كود دريا Somali لنا absolutely كود دريا مركوات كود عن تاسكي بل هذا is وحير مرحة سو كعية عبد الرحمن على رصاده aad baa u mahadsan tahay waxaan aad uga helay oo weliba ajabay qof qurbo jooga iyo bahjadooda aan ka dareemay inay qurbo ku dhalatay oo haddana sooyaalkiiyo dhaqankiisa u xifdisan waa run cambaabur falaanfal muqmad ama yuqmad dee waa nolosha waxay u ahayd waxyaabaha ugu muhiimsan iminka cambaabur oo kale cunto munaasabadeed laysku casuumo muqmad oo kale dee cunto kayd dhitana gasha
in xafladaha waaweyn ee lageeyay haddana dhintana gasho muddo waari karta ka waran siday dadkaasi u alifeen in la sameeyo hilibkaasi isku ooli kara sanadkaana aanu waxba noqonin isagii subagiisu la cunayo la isticmaali karo waxyaabaha allah musta'aanay iyo ajaayibaadka noloshan ku qurux badnayd imika waa midoo inaga horta inaynu nahay waxyaabaha kula soo kamid ah taariikhda waxaa ku jirta sayid maxamed cabdulla xasan markuu tegey sayida uu reer sayida u tago waa kuwa soo dhaweynaya markay soo dhaweeyaan waxyaaba lagu casuumayo waxaa ka mid ah cambaaburka oo markuu geenin calibiicdu abaanduuliyugaaska ahaabaa u sharaxaya marka dambuu noqonaya ee dee ciidana siiyay ku dhahaan anagu ciidana ku siina garan mayno waxay isdilaysaana waa reer oo dee diinoo dagaalameysa marka dadkan reeraad dilaysaan waanu arkaynaa adiga reerka waxaanu ila kala safanaa annaga nooma muuqato ee dee allahu mustacanaayay waa ka hees siiriciyaa loo qaadayaa sayid cabdalla saaxiib almudalla tawakal calala waa hees dhana ku jirta allaayna heesooyinkan ducada iyo barakada ka mid ee sayriciga ayaa qayb ka mida la geliyaayo ma weliba dhinaca kaftanka iyo maxay oran jirtay waxay ahayd shal ya sayid cabdalla haweeyoy saaxiib almudalla sayid cabdalla tawakal cala allah muhammad baa la sii siinaya ummadda haddaba marka la siiyo dhibti ugu wuxuu sida loo isticmaalaya ma garanaya fanaarkiina waa loogu daraya baduu markaa marayaa laasqori buu u socdaa oo wuxuu ka tegayaa sayda dabadeed waa faruhu la galayaa bahashi laguma tegin faraa la galo way qurmaysaa markaasuu dee intaa badar ugu jira suu faraa ugu cunaya la tegayaa laasqori foonaya baalkina dhamayn karwina kaa naga cuna furka laga qaadaya mise waaba uraysaaba cunug bahashi kasoo boodaysa waa barta uu ka keenay hirbo qowdagada gursin jiray baa laakiinse dee hirbo qowdina lama siina isaga ilbaxnimada la jaan qaadi kari waaye oo hadduu dee ilbaxaan lahaa fandaar ku isticmaali lahaa fandaarkaa markuu isticmaala baashaa sanaduu haysan lahaa xeelooyinkaa loo xiray sanado ayuu allahu mustacaan haysan lahaa waa meelaha aad iska oran karto ilbaxnimaduu la jaan qaadi kari waayo dee ilbaxnimada waa lagaga horreeyey iyagoo dee muqmadan iyo cambaaburka iyo waa dhaqan allahu mustacaanayay dee halkaynan weliba inta xeebaheena iyo inta dee waqooyi inta dee somaliland degan iyo xeebaheena waqooyiga dad badan baa ka xanaaqee yaaynu hore somaliland dadkeena ka yimiday iyo allahu mustacaan dee ereyga saxdiinooda somaliland ayaad moodaa inay wax badanaynu halkaa u dirnay waana run sida aad sheegaysa anigu waan hubaa oo imika arkiifiska aad helaysa waxaa ka mid ah nabi ciise hortii ma aha hadda nabi ciise doodi ma aha nabi ciise hortii magaca dhulkan loo yaqaanay kutubta qaar in lagu odhanayo allahu mustacaanayay ardu soomaal lagu odhanayo waa ciise hortii markaa markaa ciise hortii markii aynu jirnay aynu noolayn oo dareemi kartaa imika waxyaabaha aasaarta iyo waxyaabaha taariikhaha saxa waxaa ka mid ah meelaha qaar waxaa laga helaa xabaalo islaamku ka horreeyey xabaalo waqtiga islaamku ka horreeyey oo dee dadkeeni dhulkan ku noolaaye marka micnihiigu ay noqonayso weliba dadka qaar baan kula taliyaa shacbo miroo beri aan la kulmaan ku iri dee biloorta dhigeedeedana ka qaada keliya aasaartuna baano arkeolojiguna ka eegine dhigeedeedana intaad ka qaadaan dadkan u sii xaqiijiya dadkan we have the same DNA dadka halkan ku aasnaa yaa layna moodi dad yimiday si dadka qaar u dhigayaan dadka qaar ba koorniya carab baa ahayd inagu kaa timaadeen ama dadka sheekada wada aad baan u dhibsan waxaa yahdaa ka daaya inagu carab ma nihin dhulka maynaaninan dadkii dhulkan lahaabaynu nahay nab awdiriskii dhulkan lahaabaynu nahay ma nihin dad outsiderisoo soo influence gareeya dhulkan ma nihin inagu dadkii dhulkan lahaabaynu nahay marka bal idignaa dad intaa qooyinka arkeolojiska ama had iyo jeer intaan arko ku dhiiriyaa ku yahdaa dhiiriyada inoo muhiima dhiina ka qaada see dadka ugu caddayno dadkan halkan ku aasana xitaa diinta islaamka horteed ku noolaa inay allahu mustacaanayay dadkeennii yihiin si loo xaqiiqsaa dadkii dhulkan lahay inay inaga nahay dabeedna haddoo laisku ubsado anu waxaan qabaaba beryahan dambe waana xagga scientifica ha laga galo oo dee bal dadka walaalaheena dhinac naalno horta miyaynu isku disiin beenaynayn wadaagnaa halka xitaa waan kasoo baxsayn waxaan aaminsanahay oo diina tis badan la sameeyey dhalinyar badan oo laguma siganaysa qurbaha ku samaysay oo de u badan reer somaal kun oo saambal bay iska qaadeen somaal waxaad ogaanaysa xitaa kushitig mani oo wixii igula yabka badnaan maqlo wiyaa mid kushitigida inagu xagga soomaalida kale kushitig ka noqonayso inaan kushitig allahu mustacaan ma noqonayno marka waxyaabaha sooyaalka in la xoojiyo
in taariikhaas oo kale in la dirso la baaro laga daba tago waxyaabaha scientific proofka wax sii xaqiijinayo kale dhulka aasaarta qadiimka ku jirto kale sida allah musta'an marka meel u baa lagu noqnoqdaa bal wixii kalena la baaro naasaha buu liftirkooda waxaan qabaa iyo meel naas abaarta la yiraahdo iyo marka tagto ilaahay taajub buu ku kala xunaysa waxaan buur maaha ilaahay bartaniga dad baa sameeyay aan dadka aaminsan maanahay waxaan dad baa sameeyay waa the same biometric in allah musta'an ayay ku yaala masar sababta qaabka loo sameeyay sida loogu taagay in lagu ogeeyo seerooyinka ku wareegsan sida loo sameeyay sida seerooyinku isugu soo go'an yihiin waa dareemaysaa wax neyn jira ma waa farsaxan marka allah musta'an ayay bal dhaqankeena laga daba tago